Kunja Bihari Jaya Radha Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasoda Nandana Brajana Rajana Jamuna Tiravana Chari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Ayo Vishma Paramatma Rajagacharya Sarasri Svidesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Namachar Haridas Thakur Ki Jai Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakti Vrinda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopi Dasha Mukunda Radha Kunta Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Gang Shimona Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai Go Premanandi All glory to Sama devotees, all glory to Sama devotees, all glory to Sama devotees, all glory to Shri Guru and Shri Guru, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Banaya Krishna Vrishtai Bhutade Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakti Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11, chapter 25, verse 22. Sattve pralīnāḥ svar yānti nara-lokam rajo-layāḥ tamo-layās nirayam yānti mam eva nirguṇāḥ.
sattve, in the mode of goodness, pralīnāḥ, those who die, svar, to heaven, yānti, they go, nara-lokam, to the world of human beings, rajo-layāḥ, those who die in the mode of passion, tamo-layās, those who die in the mode of ignorance, and nirayam, to hell, yānti, they go, to me, however, nirguṇāḥ, those who are free from all the modes. Translation: those who leave this world in the mode of goodness go to the heavenly planets. Those who pass away in the mode of passion remain in the world of human beings, and those who die in the mode of ignorance must go to hell. For those who are free from the influence of all modes of nature, come to me. Text 23. Work performed as an offering to me without consideration of the fruit is considered to be in the mode of goodness. Work performed with desire to enjoy the results is in the mode of passion. And work impelled by violence and envy is in the mode of ignorance. Purport: ordinary work performed as an offering to God without desire for result is understood to be in the mode of goodness, whereas activities of devotion such as chanting and hearing the glories of the Lord are transcendental forms of work beyond the modes of nature. Text 24. Absolute knowledge is in the mode of goodness, knowledge based on duality in the mode of passion, and foolish materialistic knowledge is in the mode of ignorance. Knowledge based upon me, however, is understood to be transcendental. Purport: the Lord clearly explains here that spiritual knowledge of His Supreme Personality is transcendental to ordinary religious knowledge in the mode of goodness. In the mode of goodness, one understands the existence of a higher spiritual nature within all things. In the mode of passion, one acquires scientific knowledge of the material body. And in the mode of ignorance, one fixes one's mind on the sense objects without higher awareness, perceiving things as a small child or a retarded person does. Srila Jiva Goswami elaborately explains in his commentary on this verse that the material mode of goodness does not award perfect knowledge of the absolute truth. He quotes from Srimad Bhagavatam, proving that many great demigods in the mode of goodness could not understand the transcendental personality of Lord Krishna. In the material mode of goodness, one becomes pious or religious, aware of a higher spiritual nature. On the spiritual platform of purified goodness, however, one establishes a direct, loving relationship with the absolute truth, rendering service to the Lord rather than merely maintaining a connection to mundane piety. In the mode of passion, the conditioned soul speculates about the reality of his own existence and of the world around him, and considers speculatively the existence of a kingdom of God. In the mode of ignorance, one acquires knowledge for sense gratification, absorbing the mind in varieties of eating, sleeping, defending, and sex life without any higher purpose. Thus, within the modes of nature, the conditioned souls are trying to gratify their senses, or else they are trying to free themselves from sense gratification. But they cannot directly engage themselves in their constitutional liberated activities until they come to the transcendental position of Krishna consciousness beyond the modes of nature. So, here we have these verses talking about destinations according to your modes. நம்முடைய குணத்துக்கு ஏற்றாது போல நாம் அடையக்கூடிய இலக்கை பற்றி இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. But we see that these destinations are not beyond this world. At best you can go to the higher planets through a mode of goodness. ஆனால் இந்த இலக்கானது இந்த ஜட உலகின் உள்ளே தான் அமைந்திருக்கிறது. அதிகபட்சமாக சத்துவ குணத்தின் மூலமாக நாம் பிரம்மலோகத்தை அடையலாம். So text 23 talks about mad arpanam, nishphulam. So we do karmas, but we're not attached to the result, and we offer them to the Lord. நாம் கர்மங்களை செய்கிறோம், ஆனால் அதன் பலன் மேல் பற்று கொள்ளாமல் அந்த பலனை நாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். So this is sattvic. இது சாத்விக குணமாகும். So people may ask, well, it's offered to the Lord, so isn't it bhakti? மக்கள் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தால் அது பக்தி என்று கூறலாமா? Well, we may think so because it's connected to the Lord.
நாம் அவரை நினைத்துக் கொள்ளலாம், ஏனால் அது பகவானோட தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. And therefore we should go to the Lord. ஆகையால் நாம் பகவானை அணுக வேண்டும். But here it says no, it is not. It is only sattvic. ஆனால் இங்கே இது பக்தி என்று கூறப்படவில்லை, இது சத்துவகுணம் என்றே கூறப்படுகிறது. So where do you go? You can't go to the spiritual world based on that. You can only go to the material world. இவ்வாறு சத்துவகுணத்தின் மூலமாக நம்மால் ஆன்மீக உலகை அடைய முடியாது, நம்மால் ஜட உலகிற்குள்ளே தான் சுற்றி கொண்டிருக்க முடியும். So in Bhagavad Gita also, of course, Krishna also advises you to offer your work to the Supreme Lord, but still that is not equated with bhakti. பகவத்கீதையில் கூட கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், உங்களுடைய செயல்களின் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தால் கூட அது பக்தியாக கருதப்படாது என்று கூறுகிறார். So it is related to the Lord, yes, that's good, and it is the karmas and the Vedas are related to the Lord because of the Lord's direction. அது பகவானோட தொடர்புடையது, இது சிறந்ததே. அதே போல் கர்மங்கள் போன்ற விஷயங்களும் வேதங்களை பார்த்தோமானால் பகவானோட தொடர்புடையது என்று கூறப்படுகிறது. ஒரு வகையில் அது சிறந்ததே. But these activities are quite different from the activities of bhakti. ஆனால் இந்த செயல்களின் தன்மையானது பக்தியின் செயல்களினோட தன்மையோட மிகவும் வேறுபட்டதாகும். So of course we see activities of bhakti are hearing about the Lord, chanting about the Lord, associated with devotees who are serving the Lord, etc. So they are all direct bhakti. பக்தியின் அங்கங்களாக நாம் பகவானை பற்றி கேட்பது, பகவானை பற்றி கீர்த்தனம் செய்வது, பக்தர்கள் சங்கத்தில் பகவானை பற்றி உரையாடுவது, இவை அனைத்தும் பக்தியின் அங்கங்களாக கருதப்படுகிறது. They are related to the Lord, but they're related to the Lord differently from these other activities. இந்த செயல்களும் பகவானோட தொடர்புடையதாக இருக்கிறது, ஆனால் மற்ற செயல்கள் பகவானோட கொண்ட தொடர்புடைய இந்த செயல்களுடைய தொடர்பானது வேறு வகையாக அமைந்துள்ளது. Okay, so the acts of bhakti are, in their very conception, they are meant to please the Lord. பக்தியின் செயல்கள் பகவானின் திருப்திக்காக மட்டுமே செய்யப்படுகிறது. So of course in the discussion about Navavida Bhakti, there it says that these activities, before you do them, they are already offered to the Lord. நவவித பக்தியின் விளக்கத்தை பற்றி கூறுகையில் இந்த பக்தி செயலின் அங்கங்களை நீங்கள் செய்ய தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே அது பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. So kirtana is a glorification of the Lord. கீர்த்தனம் என்பது பகவானை பற்றி புகழ்ந்துரைப்பதாகும். That's its very purpose, to glorify the Lord. கீர்த்தனத்தின் அடிப்படையான நோக்கமே பகவானை புகழ்வதே ஆகும். So the activities are in their very nature meant to be offered to the Lord. எனவே இந்த செயல்களின் இயல்பே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் வகையில் உள்ளது. But these activities of doing karma yoga, though they're offered to the Lord, they are not conceived of as activities of bhakti at all. நாம் கர்மயோகத்தில் கூட செயல்களின் பலனை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம், ஆனால் இது பக்தியின் அங்கமாக கருதப்படுவதில்லை. So their initial purpose was not to glorify the Lord or serve the Lord. ஏனென்றால் கர்மயோகத்தில் நாம் செய்யும் அர்ப்பணமானது பகவானை புகழ்ந்துரைப்பதற்கோ அல்லது பகவானுக்கு சேவை செய்வதற்கோ என்ற நோக்கத்தோடு செய்யப்படுவதில்லை. And in general the activities are there to raise you up in the material world to sattva gun, svargaloka. பொதுவாக கர்மயோகத்தில் நாம் செய்யும் செயல்களினால் நமக்கு கிடைக்கும் பலனானது உயர் கிரகங்களை அடைவோம், சொர்க்கலோகத்தை அடைவோம். So if we do those with a desire to go to svargaloka, then they're called sakama karmas, activities with material desires in them. இவ்வாறு சொர்க்கலோகத்தை அடைய வேண்டும் என்ற பௌதிக ஆசையோடு ஒருவர் செயல்களை புரிந்தால் அவர்கள் சகாம பக்தர்கள் என்று கூறப்படுகிறார்கள், ஜட ஆசையோடு பக்தி புரிவர்கள். But then in Bhagavad Gita, Krishna also advises better than sakama yoga is nishkama karma yoga. You do those activities without desire to go to svargaloka and enjoy. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் அறிவுரை செய்கிறார், சக்காம கர்மத்தையோட நிஷ்காம கர்மயோகம் மிகவும் சிறந்ததாகும், அந்த செயல்களை பற்று இல்லாமல் பலன் மேல் ஆசை இல்லாமல் நாம் செய்வது சிறந்தது என்று கூறுகிறார். So this is recommended by Krishna, so it must be superior. இவ்வாறு கிருஷ்ணரை பரிந்துரை செய்யும் வழியானது மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளது. And that higher than that is to do these activities without material desire and also offer them to the Lord. இவ்வாறு ஜட ஆசைகள் இல்லாமல் செயல்களை புரிந்து அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பது மிக மிக உயர்ந்த நிலை என்று கருதப்படுகிறது.
But, as I said, these activities are quite different from the activities of bhakti, whose very sarup, so to speak, is pleasing the Lord. ஆனால் இந்த செயல்களின் தன்மை பக்தி செயல்களின் தன்மையோட முற்றிலும் வேறுபட்டது. ஏனால் பக்தி செயல்களில் நாம் பகவானுக்கு திருப்தி அளிப்பதற்காகவே செயல்களை புரிகிறோம். So, of course, we can argue back and say, well, look, what about mixed bhakti? They do have desires. கலப்பட பக்தி செய்பவர்கள் கூட ஆசைகள் உள்ளது என்று நாம் கூறலாம். But that does not change the very nature of those activities, the sarup of chanting or hearing, etc. It's always, its origin is to please the Lord. If we want to distort it, fine, but nevertheless, it's the very purpose is to glorify and serve the Lord. ஆனால் இந்த நாம ஜபம் கீர்த்தனம் போன்ற செயல்களின் நோக்கமே பகவானுக்கு திருப்தி அளிப்பதற்காகவே. நாம் கலப்பட பக்தி செய்தால் கூட அந்த நோக்கமானது அதில் கலைக்கப்படுவதில்லை. And as we know, bhakti itself arises from the sarup shakti of the Lord, so it is beyond the material gunas completely in its very origin. பக்தி பகவானின் சொரூப சக்தியிலிருந்து வெளிப்படும் காரணத்தினால் அது இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாக உள்ளது. அது மிக உன்னதமான நிலையில் உள்ளது. Whereas the karmas of karma yoga arise within the gunas. They're not from sarup shakti of the Lord. கர்மயோகத்திலிருந்து வரும் கர்மமானது முக்குணங்கள் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. அது பகவானின் சொரூப சக்தியின் ஒரு அங்கம் அல்ல. So we can modify them, definitely give up desire, material desire, offer them to the Lord, but still they're different. நாம் பற்றில்லாமல் கடமைகளை செய்து அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தாலும் அது பக்தியாக கருதப்படுவதில்லை. அது வேறு விதமாகவே கருதப்படுகிறது. So here, in spite of the fact that we offer them to the Lord, etc., still they remain sattvic. They're not nirguṇāḥ. They don't become nirguṇāḥ by that act. இவ்வாறு கடமையை செய்து பலன்களை அர்ப்பணித்தால் கூட ஒருவர் சத்துவகுணம் என்ற நிலையை தான் அடைவார்கள். இந்த முக்குணத்தை கடந்த நிலையை அவரால் அடைய முடியாது. So therefore it's always preferable for the person to do direct bhakti, even if it is mixed bhakti. It is superior to this nishkama karma yoga madarpanam. ஆகையால் நேரடியான பக்தியில் ஈடுபடுவதே ஒருவருக்கு சிறப்பான பலனை தரும். அது கலப்பட பக்தியாக இருந்தாலும் கூட அது இந்த நிஷ்காம கர்மயோகம் சகாம கர்மயோகத்தோட மிக உயர்ந்த பலனை தரக்கூடியது. But among the types of karma yoga, this is the best karma yoga. At least it's related to the Lord. ஆனால் கர்மயோகத்திற்குள் நாம் பார்த்தோம் என்றால் இதுவே சிறந்த கர்மயோகமாகும். ஏனென்றால் குறைந்தபட்சம் இது பகவானோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. Definitely there is an advantage of doing this type of activity rather than just doing sakama karma yoga. இந்த போன்ற செயல்களை செய்வது நமக்கு மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கிறது. சகாம கர்மத்தை காட்டிலும் இது மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளது. So because there is an offering to the Lord, it is a step towards bhakti. இதில் நாம் செயல்களின் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் காரணத்தினால் பக்தியில் நாம் ஒருபடி முன்னேறுகிறோம் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். Nevertheless, the activities of bhakti themselves are a much higher stage because they're actually from spiritual world. ஆனால் பக்தியின் செயல்களே மிக உயர்ந்த நிலையில் உள்ளது. ஏனென்றால் அது நேரடியாக ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து வரும் செயல்களாகும். So therefore we should never confuse karma yoga with bhakti. They're quite different. எனவே கர்மயோகத்தையும் பக்தியும் ஒன்று என்று நாம் கருதக்கூடாது. அது ரெண்டும் முற்றிலும் வேறான வழிமுறையாகும். And even if they're done in sattva gun and even with not any desire and even offered to the Lord, still they are different from bhakti. நாம் கர்மயோகத்தை சத்துவகுணத்தில் செய்து அதில் பற்றி மேல் ஆசை இல்லாமல் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தாலும் அது பக்தியை விட முற்றிலும் மாறுபட்டதாக கருதப்படுகிறது. So these activities sattva gun can take you up to maybe brahma-loka. இந்த சத்துவகுணத்தின் செயல்கள் அதிகபட்சம் நம்மை பிரம்மலோகம் வரை எடுத்து செல்லலாம். If you have desires in them, then you go to svarga-loka. உங்களுக்கு ஜட ஆசைகள் இருந்தால் நீங்கள் சொர்க்கலோகத்தை அடைவீர்கள். But we see that even if you do bhakti accidentally, you can go beyond that. நாம் தவறுதலாக செய்த பக்தி கூட நமக்கு இதைவிட உயர்ந்த பலனை அளிக்கக்கூடியது. So by namabhas you can get liberation. உதாரணத்திற்கு நாமாபாச ஜபமானது நமக்கு முக்தியை தரக்கூடியது. Ajamil destroyed all of his karmas. அஜமலனை பார்த்தோம் என்றால் அவருடைய கர்ம வினைகள் அனைத்தும் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டு விட்டது. So therefore bhakti is quite different from these karmas.
ஆகையால் இந்த கர்மங்களை விட பக்தி முற்றிலும் மாறுபாடான ஒரு விஷயமாகும். And the results are quite different. அதில் கிடைக்கக்கூடிய பலன்களும் முற்றிலும் மாறுபட்டது. So why is that? இது ஏன் நிகழ்கிறது? The answer is ultimately that the acts of bhakti are very pleasing to Krishna. இதனுடைய பதில் என்னவென்றால் பக்தியின் செயல்கள் பகவானுக்கு மிகவும் திருப்தி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. As the Lord instructed the Vishnudutas, anybody who chants my name, therefore he can't go to hell. He's free of all karmas. உதாரணத்திற்கு பகவான் விஷ்ணுதூதர்களிடம் ஒரு கட்டளையை தெரிவித்தார். யார் ஒருவர் என்னுடைய நாமத்தை ஜபித்தாலும் அவர் நரகத்தில் செல்ல முடியாது, அவர் நரகத்திலிருந்து வெளியேற வேண்டும் என்று ஒரு கட்டளையை விஷ்ணுதூதர்கள் அளித்தார். And so that order applies even if it is accidental chanting of the Lord's name. இது தவறுதலாக நாம ஜபம் செய்தால் கூட இந்த சட்டமானது கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கப்படும். So on the other hand, these activities will not even give you liberation. Even if it's done with great intention and seriousness, they won't give you liberation. இந்த செயல்களால் நமக்கு முக்தி கூட கிடைக்காது. நாம் மிகவும் சிரமப்பட்டு செயல்கள் செய்தால் கூட முக்தியானது நமக்கு உத்தரவாதமாக கிடைக்காது. So that is why the Bhagavatam at the very beginning says, let us reject all this cheating dharma, because you can do it, and you supposedly get good results, but you're not getting that final result. அதனால் தான் பாகவதத்தில் இந்த செயல்கள் அனைத்தும் நிராகரிக்கப்படுகிறது. இதன் மூலமாக உங்களுக்கு நல்ல விளைவுகள் கிடைக்கலாம், ஆனால் இறுதியான இலக்கை நம்மால் அடைய முடியாது என்று பாகவதம் இதை நிராகரிக்கிறது. So, of course, higher than even this nishkama karma yoga offered to the Lord is the process of jnana, because you can get liberation with that. இந்த நிஷ்காம கர்மத்தை விட ஞானமானது மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளது, ஏனென்றால் நமக்கு அதில் முக்தியானது கிடைக்கிறது. But then, as I said, it doesn't really succeed unless there's also some little bhakti in it. ஆனால் அதுவும் வெற்றி அடையாது சிறிதளவு பக்தி இல்லாமல். And as I said, even karma yoga does not give its result as svargaloka unless there's a little bhakti in it. கர்மயோகம் கூட அதனுடைய பலனான சொர்க்கத்தை நமக்கு வழங்காது அதில் சிறிதளவு பக்தி இல்லாவிட்டால். So by offering these activities to the Lord with nishkama, then easier to go to svargaloka or brahmaloka. இவ்வாறு நிஷ்காம கர்மயோகம் செய்து பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தால் நாம் மிக எளிதாக சொர்க்கலோகம் அல்லது பிரம்மலோகத்தை அடையலாம். So the Lord gives you some advantage. இதனால் நமக்கு சில சாதகமான பலன்களை பகவான் அளிக்கிறார். And if you do jnana and you also worship the Lord, then you can get liberation. ஞானம் செய்து பகவானை வழிபட்டாலும் நமக்கு முக்தியானது கிடைக்கும். But as I said, these activities are quite different from the acts of bhakti, even done accidentally or impurely. இந்த செயல்கள் பக்தியிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது. பக்தியானது தவறுதலாக செய்தாலும் சரி, தூய்மை இல்லாமல் செய்தாலும் சரி. So the advice of Bhagavatam is you do bhakti somehow or other, and better than that is you do pure bhakti. பாகவதம் அதனால் உபதேசிக்கிறது, நீங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் பக்தி செய்யுங்கள், ஆனால் தூய பக்தியே மிக உயர்ந்தது என்று நமக்கு உபதேசம் அளிக்கிறது. And best of all is the pure bhakti to Krishna. ஆனால் அனைத்தையும் விட உயர்ந்தது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நாம் செய்யும் தூய பக்தி ஆகும். Hare Krishna. Maharaj, see, in the Bhagavatam, this even you explained that even this karma cannot give its own result. To give result, it needs bhakti. Okay. So question matter say we see sometimes instant karma. We see if someone keep the hand in the fire, immediately it burned, but is giving result correct here. How can we say that? But even he is not doing any bhakti, still he is getting the result. How to connect it? Instant karma here. கர்மயோகம் கூட பக்தி இல்லாமல் பலன் அளிக்காது என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் சில சமயங்களில் ஒருவர் நெருப்பில் கை வைத்தார் என்றால் உடனே அந்த கர்மத்திற்கான விளைவை அவர் சந்திக்கிறார். அந்த நெருப்பானது அவரை சுட்டு விடுகிறது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So in terms of karma, we get the results of karma with no assistance. You don't need bhakti to get results of karma. கர்மங்கள் செய்யும் பொழுது கர்மவினையின் சட்டத்துக்கு ஏற்றது போல் நமக்கு பலனானது கிடைக்கிறது. அதற்கு பக்தியின் துணை தேவையில்லை. And the laws of nature act even without bhakti. If you drop an object, it'll fall. இயற்கையின் சட்டங்கள் பக்தி இல்லாமலேயே செயல்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு நாம் ஒன்றை கீழே போட்டால் அது கீழே விழுந்துவிடும். And if you put your hand in fire, it'll get burned. So that's just natural law.
நாம் நெருப்பில் கையை வைத்தால் நம் நெருப்பு நம்ம கையை சுட்டுவிடும். இது இயற்கையின் சட்டமே. Okay, so when we do activities according to the Veda, we're actually doing two things. One, we're manipulating the karmas to get better karmas, or we're destroying the karmas. நாம் வேதங்களை பின்பற்றும் பொழுது நாம் இரண்டு விஷயங்கள் செய்கிறோம். ஒன்று, கர்ம வினைகளின் தாக்கத்தை, கர்ம வினைகளின் இயல்பை மாற்றுகிறோம், அதன் மூலம் நல்ல வினைகள் கிடைப்பதற்காக. இரண்டாவது, கர்ம வினைகளை முற்றிலுமாக அழித்து விடுகிறோம், விளைவுகளிலிருந்து முற்றிலுமாக வெளியேறுவதற்காக. But in all of these activities, they're all according to Scripture, and somewhere the hand of the Lord is there, His control is there. ஆனால் இந்த செயல்கள் அனைத்திலும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளை நாம் பின்பற்றுகிறோம். எனவே பகவானின் கையானது நமக்கு தெரியாமலே இதில் இருக்கிறது. And to, we could say, purify those activities within the Scripture themselves, they also advise you. You have to worship the Lord, even if it's a little bit. அதேபோல் சாஸ்திரங்களில் இந்த செயல்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு நாம் பகவானை வழிபட வேண்டும் என்றும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. And then you will get results. அதன் பிறகு நமக்கு பலன்கள் கிடைக்கும். So this illustrates the fact that no process is independent of bhakti and the Supreme Lord's mercy. இதன் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், எந்த வழிமுறையும் சுதந்திரமானதல்ல. பக்தி மற்றும் பகவானின் கருணை இல்லாமல் எந்த வழிமுறையிலும் நம்மால் வெற்றி அடைய முடியாது. So these are all not natural. They're acting against the material world and the gunas. In other words, instead of going down in the gunas, we're trying to go up in the gunas and get out of the gunas. இது இந்த ஜட உலகில் இயல்பான செய்யும் விஷயம் அல்ல. ஏனென்றால் இது குணங்களின் தாக்கம் மற்றும் ஜட உலகின் இயல்பிற்கு நேர்மாறானது. நாம் குணங்களிலிருந்து வெளியேறி முன்னேறி ஆன்மீக உலகை அடைய முயற்சி செய்கிறோம் இந்த செயல்கள் மூலமாக. So this does not happen by accident. It only happens by a particular process. இது ஏதோ தவறுதலாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல. இது ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையை பின்பற்றுவதன் காரணமாக நடக்கும் செயலாகும். Just like if you want to be a doctor, there's a particular process. It doesn't happen accidentally. உதாரணத்திற்கு, நீங்கள் திடீரென்று மருத்துவராக முடியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையை பின்பற்றியே நீங்கள் மருத்துவராக முடியும். And the more perfectly you follow the exact process, the better result you get. நாம் இந்த பக்தி வழிமுறையை எவ்வளவு சிறப்பாக கடைபிடிக்கிறோமோ அதற்கேற்றது போல் நமக்கு நல்ல விளைவு கிடைக்கிறது. Say according to 22 sloka, yānti māmeva nirguṇāḥ. That means if one want to go to the Krishna, that means definitely he has to do the karma, which is nirguṇāḥ. But we see in the material world, many people are doing activities of either sattvic, rajasic or tamasic, but still they are connected with the Lord. So how to see this? They're what? They are connected with the Lord, some or other. Maybe some kind of nirguṇāḥ bhakti they are doing, like chanting and navavida bhakti, some portion, but not fully. So how will you see them? கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் இந்த குணங்களிலிருந்து முற்றிலுமாக வெளியேற வேண்டும். ஆனால் நம் ஜட உலகில் செய்யும் செயல்களில் ஏதேனும் ஒரு குணத்தின் தாக்கமானது சிறிதளவாக இருக்கிறது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? இது பக்தி செயலாக இருந்தால் கூட. You're talking about the bhakti within karma yoga or whatever. Yeah, so there's a little bit of bhakti there, a little bit in jnana if you want liberation, but it's a small portion with a certain purpose. It's not pure and it's very small. நாம் ஞான மார்க்கம் கர்மயோகத்தை கடைபிடித்தாலும் அங்கே சிறிதளவு பக்தியானது இருக்கிறது. ஆனால் அதை தூய பக்தி என்று கருத முடியாது. அதன் பலனானது மாறுபட்டே நமக்கு கிடைக்கிறது. So therefore it gives limited results. அதனால் இதன் மூலம் கிடைக்கும் பலன்கள் குறைவான அளவிலேயே உள்ளது. So that type of bhakti can give you svargaloka or it can give you liberation. அது போன்ற பக்தி நமக்கு சொர்க்கலோகத்தையோ அல்லது முக்தியையோ வழங்கலாம். It cannot give prema. அதனால் பிரேமையை நமக்கு வழங்க முடியாது. So when we do bhakti as a main process, not as some secondary thing with all sorts of material desires, we do the main process, even if it has desires attached to it, as a mixed bhakti, it will give better results, obviously, because we're doing more of it. ஆனால் நாம் பக்தியை பிரதானமாக வைத்து செய்தால் அது நமக்கு நல்ல விளைவுகளை தரும். உதாரணத்திற்கு கலப்பட பக்தி செய்தால் கூட அதில் பக்தி பிரதானமாக இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த விளைவுகளை விட நமக்கு அதில் கிடைக்கக்கூடிய விளைவுகள் மிக உயர்ந்த தன்மையுடையதாக இருக்கும். So we do it with mixed desires, we'll get better than svargaloka or brahmaloka because we're doing major bhakti, but it's contaminated. So we won't get prema, but we'll get better than brahmaloka and we'll get better than liberation.
ஆகையால் நாம் கலப்பட பக்தி செய்தால் கூட நாம் சொர்க்கலோகம் பிரம்மலோகத்தை விட உயர்ந்த நிலையை அடைவோம். நம்மால் பிரேமையை அடைய முடியாது. இருப்பினும் சொர்க்கலோகம் பிரம்மலோகம் பிரம்மஜோதி இதைவிட உயர்ந்த நிலையை நம்மால் அடைய முடியும். So such persons, by doing that, they can get purified and they end up with salokya. இவ்வாறு இந்த வழிமுறையை பின்பற்றும் நபர்கள் தூய்மை அடைந்து சாலோக்கிய முக்தி அடைவார்கள். Those who do pure bhakti, then they get prema. தூய பக்தி செய்பவர்கள் பிரேமையை அடைவார்கள். So see, someone might have goal that Lord is my goal, Krishna is my goal, and he has taken some kind of 2 hours, 3 hours bhakti out of 24 hours, and simultaneously he is doing some kind of karma, maybe ugra karma or I don't know, Veda Vihita karma also can be. So now what should be his result? Because we see the maximum devotees are in that category only. But still, they are not able to come out from that because they have some obligation, responsibilities. ஒருவர் பக்தியை ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஸ்திரமாக செய்தால் கூட அவர் தினசரி வாழ்வாதாரத்திற்காக உக்ர கர்மா போன்ற தொழிற்சாலையில் வேலை செய்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகிறார். இதிலிருந்து அவர் எவ்வாறு மீண்டு வருவது? Well, bhakti can be done in any situation, heaven, hell, whatever varna, whatever ashram, no varna, whatever. So you can always do bhakti and no problem. பக்தி செய்ய எந்த தடையும் இல்லை. எல்லா சூழ்நிலைகளையும் செய்யலாம். சொர்க்கம், நரகம், எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்களும் எந்த ஆசிரமத்தை சேர்ந்தவர்களும் பக்தியில் ஈடுபடலாம். இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. And that will not obstruct you from getting the final result, prema. இது நாம் இறுதி இலக்கு பிரேமையை அடைவதற்கு எந்த வகையிலும் தடையாக இருப்பதில்லை. Provided that bhakti is done, pure bhakti, and with favorable items, not unfavorable items, then we get the result. நாம் தூய பக்தி செய்து சாதகமானவற்றை ஏற்று பாதகமானவற்றை நிராகரித்தால் நமக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கிறது. Prahlad Maharaj practice bhakti. I don't think so in Kali Yuga people can practice same way, because when there is some kind of obstacle, some kind of problem, immediately devotees get agitated. So for them it is difficult to follow bhakti in even unfavorable situation. So what to do in that case? பிரகலாத மகாராஜர் சாதகமற்ற சூழ்நிலையில் கூட பக்தியை தொடர்ச்சியாக செய்தார். ஆனால் தற்காலத்தில் சிறிதளவு அசௌகரியம் ஏற்பட்டால் கூட நாம் பக்தியில் இருந்து வீழ்ச்சி அடைகிறோம். எவ்வாறு நாம் இதை சரி செய்வது, எவ்வாறு பக்தியில் முன்னேறுவது? Bhakti goes through different stages. If we're at nishta, then we tolerate all the situations. பக்தியில் பல நிலைகள் உள்ளது. நாம் நிஷ்டா என்ற நிலையை அடைந்தால் நாம் இது போன்ற சூழ்நிலைகளை பொறுத்துக் கொள்கிறோம். Before that it is anishtata bhakti. அதற்கு முன்னால் அது அனிஷ்ட பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. And therefore will be disturbed by the various situations. ஆகையால் நாம் வெளிப்புற சூழ்நிலை மூலமாக நாம் பாதிக்கப்படுவது உண்டு. So how do we get from anishtata bhakti to nishta bhakti? அனிஷ்ட பக்தியிலிருந்து நிஷ்ட பக்தியை நாம் எவ்வாறு அடைவது? So we go through the stage of anartha nivritti. And how do we do anartha nivritti? By practice of bhakti, anartha nivritti takes place. நாம் அனர்த்த நிவர்த்தி என்ற நிலையை அடைகிறோம். அதை நாம் என்ன செய்கிறோம்? பக்தியை தொடர்ச்சியாக செய்வதன் மூலமாக அனர்த்த நிவர்த்தியானது நம்முள் நிகழ்கிறது. So the practice of bhakti itself will get us to the higher stage. எனவே பக்தி வழிமுறையை சரியாக கடைபிடித்தால் போதும் நாம் உயர்ந்த நிலையை அடையலாம். Hare Krishna Maharaj, what kind of bhakti jnanis do? What they do? Who? Little jnanis. Jnani yoga. You said no, karma yoga plus jnana yoga. They do little bhakti. What kind of bhakti they do? The jnanis may do a little bhakti. If they do, then they can get liberation. If they don't do bhakti, they don't get liberation. ஞானிகள் கர்மயோகிகள் என்ன பக்தி செய்கிறார்கள் என்று கேட்டார்கள் என்பது கேள்வி. ஞானிகள் சிறிதளவு பக்தி செய்வார்கள். அவ்வாறு செய்தால் அவர்கள் முக்தி அடைவார்கள். அவ்வாறு செய்யாவிட்டால் அவர்கள் வழிமுறையில் அவரால் முக்தி அடைய முடியாது என்பது பதிலாகும். So that bhakti could be, they may have a deity of Vishnu and worship Vishnu for 5 minutes a day or something. உதாரணத்திற்கு ஒரு விஷ்ணு விக்கிரகத்தை வைத்துக்கொண்டு தினசரி 5 நிமிடங்கள் அவர் வழிபடலாம் அந்த விக்கிரகத்தை. Or they could do Vishnu's kirtan for 5 minutes a day. அல்லது விஷ்ணுவை பற்றிய கீர்த்தனங்கள் தினசரி 5 நிமிடம் செய்யலாம். So
that little bhakti cannot purify the tendency of doing jnana yoga to attaining liberation. Yeah, bhakti is beyond the modes, right? Will that little bhakti can't purify that jnani? அந்த சிறிதளவு பக்தி அந்த ஞானியை தூய்மைப்படுத்தாதா? It can purify, but it's a gradual process, and it will generally require the association of devotees. Thank you. அது தூய்மைப்படுத்தும், ஆனால் அது மெதுவாக நடக்கும் செயல்முறையாகும். ஆகையால் பக்தரின் சங்கமானது கண்டிப்பாக இங்கே அவருக்கு தேவைப்படுகிறது. So generally that bhakti they will do in order to get impersonal liberation. பொதுவாக ஞானிகள் பக்தி செய்வது அருவ பிரம்மனில் ஐக்கியமாகி முக்தி அடைவதற்காகவே செய்கிறார்கள். So therefore it's not going to take them to the higher level in itself. அதனால் அவர்கள் செய்யும் பக்தி அவர்களை உயர்ந்த நிலைக்கு அழைத்து செல்லாது. Desire is more powerful or bhakti is powerful? Well, bhakti is powerful, but you have to do it in the proper way, and the only way to do that is if you get mercy of devotees. பக்தி சக்தி வாய்ந்ததுதான், ஆனால் நாம் அதை சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும். அதை எவ்வாறு சரியாக கடைபிடிப்பது என்பது பக்தர்களின் கருணையாலே நமக்கு கிடைக்கிறது. A few online questions, please. Hare Krishna Maharaj, there is a question here from Swarna Madhav Das. In the 9th chapter Bhagavad Gita, Krishna says, Tatkurusha Madarpanam, do it as an offering to me. So is this Nishkama Karma Yoga? And if so, why is it appearing in the Bhakti Yoga section? 9வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்யுங்கள் என்று. இது நிஷ்காம கர்ம யோகமாக கருதப்படலாமா? அவ்வாறு என்றால் அந்த அத்தியாயமானது ஏன் பக்தி யோகம் என்ற தலைப்பின் கீழ் விளக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை தயவு செய்து விளக்குங்கள். I believe Vishma Chakravarti says, yes, it is madarpanam, offer your activities to me, offer the sacrifice, offer whatever to me. So it is actually lesser. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி கூறுகிறார் போல் அனைத்து செயல்களையும் நாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும், ஆனால் அதனால் கிடைக்கும் பலன் குறைவான அளவிலே இருக்கும். So this of course is in deference to the fact that sometimes Krishna speaks to Arjuna, you can't do jnana, so you do karma yoga. You can't do this, then do this. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கிறார், நீங்கள் ஞான யோகம் அல்லது தவம் போன்ற விஷயங்களை செய்ய முடியாது, ஆகையால் கர்மயோகத்தை கடைபிடிப்பதாக. இதிலிருந்து இந்த கருத்தானது சற்று மாறுபட்டதாக இருக்கக்கூடும். So also later on in chapter 12, then he says, if you can't full surrender, then at least you do your prescribed duties and do that with detachment from the results or something like that. 12வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கூறுகிறார், உன்னால் தூய பக்தி செய்ய முடியாவிட்டால் குறைந்தபட்சம் நீ உன்னுடைய செயல்களை பலன்கள் மேல் பற்றில்லாமல் செய்து அதை பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணி, இந்த மனநிலையில் குறைந்தபட்சம் செயல்களை செய் என்று பகவான் அறிவுறுத்துகிறார். So such a verse is there to encourage people who are on a lower level to at least connect their activities to Krishna. இது தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் குறைந்தபட்சம் பகவானோட ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழிமுறையாகும். Thank you, Maharaj. There is a question from Anand. Arjuna performed fighting or karma yoga after hearing Bhagavad Gita. Is his fighting which is done to please Krishna also sattva-guna? பகவத்கீதையை கேட்ட பிறகு அர்ஜுனர் போரில் ஈடுபட்டது கர்ம யோகமா? அவ்வாறு அவர் போரில் ஈடுபடுவது சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறதா, கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யும் காரணத்தினால்? Is fighting bhakti, you're saying? Yes, Arjuna fought after hearing the Bhagavad Gita. Sattva-guna. Oh, did Arjuna do? Yeah. So Arjuna is a nitya-siddha devotee. அர்ஜுனர் ஒரு நித்தியசைத்த பக்தர் ஆவார். So if he appears to be doing karma yoga by fighting or whatever, actually it's not really that, but it's there to set example for people on a lower level. அவர் போரிடுவதன் மூலமாக கர்மயோகம் செய்வது போல் தோன்றினாலும் உண்மையான நிலை அது கிடையாது. ஆனால் மக்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துரைப்பதற்காகவே அவர் இது போன்ற செயலில் ஈடுபட்டார். So of course Krishna's ultimate instruction was to surrender everything to me, give up all dharmas. கிருஷ்ணனுடைய இறுதியான உபதேசம் அனைத்தையும் திறந்து விட்டு அனைத்து தர்மங்களையும் திறந்து விட்டு என்னிடம் சரணடை என்பதே ஆகும். But then Krishna also gave the instruction, you fight for me. அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் எனக்காக நீ போரிடு என்றும் கூறுகிறார்.
So these can be combined together with no contradiction. இவை இரண்டும் சேர்த்தே நாம் பின்பற்றலாம், இதில் எந்த முரண்பாடும் இல்லை. Okay? So one can fight for Krishna, that means one can execute one's dharma, but at the same time related to Krishna. போரிடுவது மூலமாக அர்ஜுனன் தன்னுடைய தர்மத்தை நிலைநாட்டுகிறார், அதே சமயத்தில் அதை பகவானின் தொடர்பில் செய்கிறார். So this is something like karmarpanam. இது கர்மார்ப்பணம் போன்ற ஒரு செயலாகும். But it is also different because Arjuna himself is a Nisasita devotee, so he's essentially a devotee and all his activities are devotional. ஆனால் அர்ஜுனன் ஒரு நித்திய சித்த பக்தர் ஆகையால் ஒரு பக்தர் செய்யும் செயல் அனைத்தும் பக்தியின் அங்கமாகவே இருக்கிறது. இதிலிருந்து இந்த கண்ணோட்டத்தில் இது வேறுபடுகிறது. So all of his acts of karma yoga are actually just acts of devotion. அவர் கர்மயோகத்தில் செய்யும் அனைத்து செயல்களும் பக்தியின் செயல்களாகவே கருதப்படுகிறது. But they also serve a function of setting an example for people on a lower level to do their karmas. ஆனால் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கும் மக்கள் தங்கள் கர்ம வினைகளை தங்கள் கர்மத்தை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காகவே ஒரு உதாரணமாக அர்ஜுனன் இதில் ஈடுபடலாம். Thank you, Maharaj. There's a question from Jeevana Gaura Hari Prabhu. Though bhakti is a potent process, why generally the sadhaka's swabhava apparently remains the same till the end of life? பக்தி ஒரு சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையாக இருந்தால் கூட பொதுவாக சாதகர்களின் சுபாவமானது வாழ்க்கை நிறுதி வரை மாறாமல் அப்படியே இருக்கிறது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, it will depend on the devotee. Some change, some don't. இது பக்தர்களை பொறுத்தது. சிலர் மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள், சிலர் மாறாமல் அப்படியே இருப்பார்கள். We see the case of Mrigai the hunter. He completely changed. உதாரணத்திற்கு மிருகா என்ற வேடன் முற்றிலுமாக மாறினார். We see the case of Ajamil. When he came back to life from hearing the Yamadutas and Vishnu to his svar, he changed his life. அஜமிலர் யமதூதர்கள் விஷ்ணுதர்களின் வாக்குவாதத்தை கேட்டவருக்கு அவர் மனமாற்றம் அவருக்கு ஏற்பட்டது. Others, the change may not be so apparent. மற்றவர்களுக்கு அவர்களுடைய மாற்றமானது வெளிப்படையாக தெரியாமல் இருக்கலாம். But nevertheless, there is change there, even if they're not aware of it. ஆனால் அங்கே மாற்றமானது நிகழ்கிறது, அது அவர்களுக்கு தெரியாமல் கூட நிகழலாம். Srinivasnithai Prabhu, last question. So this is from Simha Sudarshan Prabhu. In today's world, the Supreme Lord says that those who are free from the influence of all the modes of nature come to me. And we see in the history of Sri Ramanujacharya that even if the devotee is not able to remember the Lord at the time of the death, the Lord ensures that he returns to him. So can we consider such a devotee to be free from the modes of material nature? பரமபுருஷ பகவான் கூறுகிறார், இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்திலிருந்து முற்றிலுமாக வெளியேறிய நபர்கள் என்னை அடைவார்கள் என்று. ஆனால் நாம் ராமானுஜாச்சாரியரின் சரித்திரத்தை பார்த்தோம் என்றால் அங்கே சில திருக்கட்சி நம்பி போன்ற சில பக்தர்கள் இறுதியான நேரத்தில் பகவானை நினைக்காமல் கூட பகவானை அடைந்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். அவ்வாறு இருக்கையில் நாம் பக்தர்கள் பொதுவாக இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு ஈடுபட்டிருப்பார். அதனால் அவர்களை பகவானை பார்த்துக்கொள்ள என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா? Remembering the Lord at the end of the life, can we consider that it is possible for them? Well, remembering the Lord at the time of death is said, of course, in the Bhagavad Gita. இறுதி நேரத்தில் பகவானை நினைக்க வேண்டும் என்ற பகவத்கீதையில் உபதேசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. But that's not an inevitable condition, because you could remember the Lord accidentally and not have bhakti at all. ஆனால் அதுவே நமக்கு இருக்கும் ஒரே வழி என்று கூற முடியாது. ஏனென்றால் நாம் தவறுதலாக கூட பகவானை நினைக்கலாம், பக்தியே செய்யாமல் கூட. But even then, of course, it has some good effect on you. இருந்தாலும் அது நமக்கு சில நல்ல விளைவுகளையே தருகிறது. And if you die in an unconscious state, that does not condemn you also, if you're a pure devotee. நீங்கள் உணர்வு இல்லாமல் கோமா போன்ற நிலையில் மரணத்தை அடைந்தால் கூட அப்பொழுதும் பகவான் நம்மை பார்த்துக் கொள்கிறார்.
Okay. So ultimately, it depends not on the memory of the death, but it depends upon the stage of bhakti that you've reached in your life. So if you reach prema, you go to the Lord. ஆகையால் நாம் இறுதி தருணத்தில் என்ன நினைக்கிறோம் என்பதை பொறுத்து இது செயல்படுவதில்லை. மாறாக நாம் பக்தியில் எந்த நிலையை அடைந்துள்ளோம் என்பதை பொறுத்தே இந்த விளைவானது நமக்கு கிடைக்கிறது. உதாரணத்திற்கு நாம் பிரேமையை அடைந்திருந்தால் நாம் கோலோகத்தை அடைவோம். If you reach a lesser stage, then you get another body and you continue until you get to prema. நீங்கள் அதைவிட தாழ்வான நிலையில் அடைந்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு அடுத்த சரீரமானது வழங்கப்படும். அதன் மூலம் நீங்கள் படிப்படியாக பக்தியில் முன்னேறி பிரேமையை அடையலாம். Thank you very much, Maharaj. We'll end it here. Recording stopped.